এবার আমরা দেখব ইএমএফ। ইট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি কনভার্টেড ইন আ সোর্স ফ্রম আদার ফর্মস অফ এনার্জি টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি when unit charge passes through the source। তার মানে কি বলতে চাইছে, অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি কনভার্টেড ইন আ সোর্স ফ্রম আদার ফর্মস অফ এনার্জি, আদার ফর্মস অফ এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করার যে ইউনিট চার্জ দিয়ে করা হচ্ছে থ্রু দ্য সোর্স, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইএমএফ অর ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স। ঠিক আছে, নেক্সট আসছি এফেক্টস অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট অন সাবস্টেন্সেস। হোয়াট আর দ্য এফেক্টস? দিস আর দ্য প্রাইমারি এফেক্টস, এটা নিয়ে ডিসকাশন করছি। ফার্স্ট ইজ হিটিং এফেক্ট। when current flows through a wire it gets heated, এটা তোমরা প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন করেও দেখতে পারো। so when current flows through wire it gets heated. magnetic effect, a magnetic field is produced in the region surrounding the current. And third is chemical effect. Chemical deposition of substances takes place when electric current flows through it. So these three are the primary effects of electric current on substances. Now resistance. What is resistance? Electricity পড়তে গেলে আমরা resistance টার্মটা দেখতে পাবো। So the property of the conductor by virtue of which it opposes the flow of electricity through it. That means through a circuit. সার্কিট থেকে আমরা জানি, একটু আগে আমরা পড়লাম, সার্কিট হচ্ছে নাথিং বাট দ্য পাথওয়ে, দ্য ক্লোজড পাথওয়ে অফ দ্য ফ্লো অফ ইলেকট্রনস। নাও এখানে যদি কোনো ব্যারিয়ার রাখা যায় তো সো দ্যাট দ্য ইলেকট্রন ফ্লো ইজ রেস্ট্রিক্টেড, সেই ব্যারিয়ারটাকে আমরা বলছি রেজিস্ট্যান্স। সো ইলেকট্রিসিটি ইজ ডিপেন্ডিং অন দ্য resistance. Now unit is ohm, 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 expressed by this letter. It is called omega. It is a Greek letter. Now mathematically, how do you represent resistance? Resistance R in ohm is equal to PD, that means potential difference, that is in volt, divided by current, that is in ampere. So it is represented by R is equal to V by I. তোমাদের যখন সাম আসবে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশনে, সো ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস ফর্মুলা, আর ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই আই, where V is the potential difference, I is the current, and R is the resistance. Now next আসছি factors affecting resistance of a wire at a constant temperature. So what are the factors? Now first of all, dependence on length. দেখো আমি এখানে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন করে দিয়েছি, আর ইজ প্রপোর্শনাল টু এল, স্মল এল, where L is the length of a wire. Now as the length of the wire increases, resistance will increase. As it decreases, resistance will decrease. So it is directly proportional. Next, dependence on cross section of a wire. Now cross section means this part. If it is, this is a wire, this is cross section. R is proportional to, directly proportional to 1 by A, where A is the cross section of a wire. Now if the cross section increases, then resistance will decrease, and if cross section decreases, then resistance will increase. So it is inversely proportional. That means 1 by A যেখানে আমি বলছি, that is inversely proportional. Now third point আসছি ডিপেন্ডেন্স অন দ্য ম্যাটেরিয়াল। সো রেজিস্ট্যান্স, এটা স্পেসিফিক্যালি কোনো ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন নেই, ডিপেন্ডিং অন দ্য ম্যাটেরিয়াল। কিছু কিছু ম্যাটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স বেশি হয়, কিছু কিছু ম্যাটেরিয়ালের রেজিস্ট্যান্স কম হয়। সো দিস ইজ দ্য ওভারঅল টপিক অফ রেজিস্ট্যান্স আমরা ডিসকাশন করলাম। এরপরে আমরা আসছি ওহমস ল। ওহমস ল, temperature and other physical conditions remaining constant, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its ends. এটা গেল ওহমস ল। তো ল এর আমরা ডিরাইভেশন করব দ্য ফর্মুলা। সো এখানে আমি দেখো একটা ড্র করেছি, অ্যাটস আ কন্ডাক্টর এ টু বি, ইটস আ পয়েন্ট, let the current flow be I and V is the potential difference. তাহলে আমি লিখছি let VA and VB be the PD at the ends A and B respectively. A আর B এর respectively পয়েন্টে
VA and VB potential difference রয়েছে। Let I be the current flowing through, then according to Ohm's law I is proportional to VA minus VB, the potential difference যেটা দুটো পয়েন্টের, that is proportional to the current flowing. So or R is equal to VA minus VB by I, where R is not equal to 0, is a constant, non-zero constant. Now our I is equal to V by R, যেখানে ক্যাপিটাল ভিটা আমি নিয়েছি VA মাইনাস VB কে একসাথে ডেমনস্ট্রেট করছি, সো ভি টেকেন। সো ফাইনালি আমরা ফর্মুলাটা পেলাম ফ্রম দ্য ওহমস ল দ্যাট I is equal to V by R. নেক্সট আমরা অন্য টপিকে যাচ্ছি। ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং রেজিস্ট্যান্স অফ এ কন্ডাক্টর। দেখো এখানে চারটে পয়েন্ট আমি ডিসকাশন করছি। হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস? নাও ফার্স্ট ইজ এফেক্ট অফ টেম্পারেচার। So the resistance of pure metals and most alloys increase with temperature. যখনই টেম্পারেচার বাড়াবে resistance will increase. Next point, effect of light. Now resistance of some element decreases abruptly when exposed to light. কিছু কিছু এলিমেন্টসের ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে। Third point, effect of magnetic field. Resistance of certain substances increased when placed in a magnetic field. And fourth point, effect of pressure. Resistance of most metals decreases under pressure. Next আমরা দেখব combination of resistance. Combination of resistances, এখানে দেখো আমি দুটো ডায়াগ্রাম করেছি। ফার্স্ট অফ অল ইজ সিরিজ অ্যান্ড দেন ইজ প্যারালেল। সো সিরিজে আমরা দেখছি যে এরকম পয়েন্টে কানেক্টেড আছে। So what is a series connection? A number of resistances are said to be in series when they are connected end to end. দেখো এখানে একটার সাথে আরেকটা যুক্ত আছে, end to end বলা হচ্ছে, so that the same current flows through each of them in turn. So এখান থেকে এটা যদি সেল বা ব্যাটারি হয়, so এখান থেকে যা কারেন্ট ফ্লো হবে it will be flowed equally among these current means resistances, so end to end flow. Now equivalent resistance, eক্ষেত্রে সিরিজের ক্ষেত্রে how to find the equivalent resistance? This is the formula. So equivalent resistance is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on. Now parallel connection. For parallel connection, what is parallel? It's a set of resistances arranged side by side with their corresponding ends connected to common terminals, so that the same PD or potential difference act across each of them. এখানে দেখো সেলটা রয়েছে, আমি ড্র করেছি, সেম PD is applicable to all of these resistances. So R1, R2, R3 যদি হয় রেজিস্ট্যান্সগুলো, তাদের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স ইন প্যারালেল will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. So এই দুটো কম্বিনেশন সিরিজ অ্যান্ড প্যারালেল খুব ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশনসের ক্ষেত্রে লাগে। আজকে টোটাল ভিডিওতে যে ইলেকট্রিসিটির যে পার্টটা নিয়ে ডিসকাশন হলো, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক পার্ট। সব জুনিয়র ক্লাস এবং সিনিয়র ক্লাস সবারই অ্যাপ্লিকেবল, এটা সবারই আশা করি এটা মানে বুঝতে সুবিধা হবে। তো যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে, আরেকবার বলে দিচ্ছি, এটা লাইক শেয়ার করো, আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, যাতে পরবর্তী আপডেটেড ভিডিওগুলো তোমরা পেতে থাকো। আজকে এই পর্যন্তই, থ্যাংক ইউ।